Imagine setting off, just you, your bike, and new horizons waiting to be explored. Imagine reconnecting with the spirit of Thierry Sabine, born from that pure desire for adventure, pointing south to Dakar and the unknown. But this time, the compass turns north. Imagine crossing 9 countries, riding 6,000 kilometers through amazing road, endless trail, and the silence of an untouched nature. Not a race, not just a trip, an adventure that can change you forever. I'm thrilled to present you the Paris Nordkapp. Paris, la Tour Eiffel, c'est ici que tout va commencer. Ensuite, il y aura la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Suède, la Norvège, tout ça pour atteindre le Cap Nord. Il y aura des routes panoramiques, des sentiers cachés, des pistes oubliées. Mais pour affronter cette aventure, moi je te conseille plutôt une moto fiable et polyvalente. Ça peut être plutôt une moto d'aventure, de rallye, un bicylindre, même un monocylindre. Mais ce qui va compter, c'est avant tout qu'elle soit équipée pour une autonomie totale et absolue. Des sacoches, des outils, de quoi camper, des pneus à crampons, bref, tout ce qu'il faut pour vivre une vraie aventure. Les parcours de la Paris Nordkapp seront magnifiques, de par les paysages traversés, mais aussi pour les portions d'off-road qu'elle va emprunter, qui seront vraiment grisantes. Il y aura aussi quelques tronçons d'asphalte, bien sûr, pour traverser certaines parties de l'Europe, mais aussi des pistes sablonneuses, que je connais un petit peu pour avoir déjà fait la Gibraltar Race dans les forêts de Pologne, et des longues pistes rapides en Suède, pour des glissades infinies. Alors ce que je te propose, c'est plutôt un long voyage, chaque jour, des centaines de kilomètres d'aventure sur route et hors piste. Il n'y aura pas de liaison, chaque kilomètre, chaque note du RoadBook, chaque waypoint du tracé GPX sera une vraie aventure. There are 3 categories. Rally RoadBook, navigation with a digital roadbook using notes, waypoints on spectacular mix of on-road and above all off-road tracks. Rally GPX, that means navigate with your GPS on more or less the same route as the roadbook category, but with different control waypoints, so you can't follow each other. And Explorer GPX, 100% asphalt route on scenic roads full of curves and emotion. Navigate entirely by GPX track. Your category is more than just a label. It's how you will live the adventure, so choose wisely. Paris Nordkapp is an ultra motorcycling adventure.
so expect to spend up to 10 hours a day in the saddle. And if you choose one of the rally categories, RoadBook or GPX, be ready to spend more than half of that time with your wheels kicking up dust and sand. Prepare yourself, train well, and get ready for the greatest adventure of your life. La Paris-Nordkapp vuole riportare in vita lo spirito originario dei primi avventurieri che partivano verso Dakar con la loro fedele moto e tutti i bagagli necessari per l'avventura. Così anche i partecipanti della Paris-Nordkapp dovranno badare a se stessi in tutto e per tutto. Potrai partecipare da solo, allenandoti magari durante l'avventura con piloti con il tuo stesso passo o approccio. Oppure potrai partecipare in un team, formando una squadra organizzata per saper gestire ogni evenienza. Navigation in the rally classes is the key. Misreading the RoadBook or the GPX track can quickly land you in tough situations. So keep a steady pace, don't push too hard, and stay focused on your track. Oh my God, good Lord, hot damn, look at what they started. Same old song, new dance, no chance, so little broken-hearted. Si tu fais une erreur sur le roadbook, tu peux te retrouver dans ce genre de situation. Alors tu as plutôt intérêt à rester bien focus sur la trace ou sur le roadbook. Allez, il faut que je m'en sorte. Alors, ça va? Aspetta un attimo, eh. C'était bien l'autoroute? Les péages, c'était cher? C'est pas une question d'autoroute. Si vous choisissez la route, c'est des petites routes, beaucoup de virages, de beaux paysages. Très amusant aussi Ouais. la version. Et vous? Moi, j'ai dû un peu me tromper de chemin. Maintenant, c'est super bien d'avoir des amis qui te préparent Ah oui, oui. à manger. Bon appétit, hein? Ah, merci. T'en veux? Non, merci, j'ai déjà mangé. C'est pas bon. Non. La Paris-Nordkapp è caratterizzata da un sistema di gate, 4 checkpoint strategici posizionati a circa 1500 km l'uno dall'altro lungo il percorso. Per andare da un gate ad un altro avrai 3 giorni di tempo più una finestra oraria di tolleranza. Inutile correre o forzare il ritmo perché non potrai comunque ripartire prima del nuovo ordine di partenza il giorno successivo. Sarà necessario però arrivare entro l'orario di chiusura del gate per non essere escluso dall'evento. I gate scandiscono il tempo dell'avanzata verso nord, lasciando comunque una discreta flessibilità di orario e quindi di ritmo. Gates are more than just checkpoints. They are places to recharge, but also where you can work on your bike in the Malemoto area set up by the organization.
Here you will find a fully equipped workshop with tools, lift stands, tire service and lubricants. Gates are also moments of celebration where all the riders come together, share stories and rest. Each gate also hosts a skill challenge, a special test that, if completed successfully, will award riders with some very interesting bonuses. Pas mal là. Tra un gate e l'altro potrai gestire le tue giornate e il tuo passo in completa autonomia. Per esempio potrai fare 700 km in un giorno e 100 il giorno successivo per riposarti e goderti una zona particolarmente bella. Al termine di ogni giornata potrai scegliere di dormire comodamente in hotel. C'est juste une possibilité, hein, parce que tu peux choisir de vivre l'essence de l'aventure, la vraie, à savoir dormir à la belle étoile, en bivouac, sous ta tente ou dans un hamac, dans les coins les plus reculés des pays de l'Est et du Grand Nord. Alors n'oublie pas, la première édition partira sous les étoiles de Paris le 29 juin 2026. Après avoir traversé 9 pays et parcouru 6000 km de pure aventure à moto, nous atteindrons ensemble le Cap Nord à minuit le 11 juillet 2026. L'ultimo gate sarà proprio qui, Capo Nord. Un'ultima parata tutti insieme. Un podio, non per celebrare chi ha vinto, ma per chi ha vissuto davvero, chi ha trovato se stesso, chi è cambiato per sempre. I've been to Nordkapp many times, and every time it's changed my life. My hope is that this journey, this adventure, will change your life just like it changed mine. Paris Nordkapp wants to reconnect us to the spirit of the first Paris-Lac Rose. Not in winter, but in summer. Not heading south, but riding north. Paris Nordkapp is a new way to live adventure on a motorcycle, without assistance and guided by the spirit to go beyond a simple destination. Paris Nordkapp is a journey that begins on a map, but ends inside you.